హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. దిస్ ఇస్ sivaprasad thallapalle. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. సో నైట్ అయితే కనుక వర్షం పడింది, చాలా బాగుంది నైట్ కూడా వెదర్. అండ్ మార్నింగ్ అయితే నేను ఇప్పుడు అనంతపురం నుంచి బత్తలపల్లికి వెళ్తాం కదా రూటు, ఇక్కడైతే వచ్చానమాట. ఇక్కడ నుంచి బత్తలపల్లి ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే ఒక 10 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది, 10 or 12 ఉంటుంది పక్క. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గాయస్, మనకి బత్తలపల్లికి వెళ్ళే ముందు ఎక్కడి నుంచి ఎస్కే దగ్గర నుంచి హిల్ స్టేషన్ వస్తుంది కదా, చూడొచ్చు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ ఫోకస్ చేశాను చూడండి, ఇక్కడ హిల్ ఉంది. ఇట్లా వెళ్ళిపోతే కనుక ఆ లాస్ట్ వరకు హిల్ అయితే ఉంటుంది. మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాకి వెళ్దాము. లెట్స్ గో. NH-42 హైవే ఉంది కదా, ఈ హైవే పక్కనే మీరు గమనిస్తే కనుక ఒక హిల్ స్టేషన్ అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ పెద్ద కొండ అయితే ఉంది. అండ్ ఇటు పక్క కూడా ఒక కొండ ఉంది, మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ కూడా. సో ఇవి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఇట్లా వెళ్తున్నప్పుడు, ఇట్లా నుంచి ఇట్లా వెళ్తున్నప్పుడు రిటర్న్లో సో చాలా బాగుంటుంది. అందులో బాగానే ఈరోజు వచ్చేసి ఫ్రైడే అనమాట, మార్నింగ్ వచ్చాము. నేను డ్రోనోగ్రాఫర్ బ్రదర్ అయితే వచ్చాము అనమాట. సో మీకు అందరికి తెలుసు డ్రోనోగ్రాఫర్ బ్రదర్ గురించి. అండ్ ఈ హిల్ స్టేషన్ అయితే మేము కవర్ చేయబోతున్నాం. పైన వచ్చేసి మనకి అంత ఫాగి వెదర్ ఉంది, ఒక మంచి క్లౌడీగా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడున్న విజువల్స్ అని చూసేద్దాము, డ్రోన్ షాట్స్, ఇక్కడ గ్రీనరీ కావచ్చు అంతా కూడా చూసేద్దాం, అదే ఈ వీడియో. సో గైస్, మీరు ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక, ఈ చుట్టుపక్కల మీ ఊర్లో ఉన్నట్టయితే కనుక గైస్, మీ ఊర్లో పేరు కామెంట్ చేయండి. అలాగనే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే డ్రోన్ షాట్స్ చాలా అద్భుతంగా అయితే వస్తున్నాయి, ఇంకా రాబోతున్నాయి. ఓకేనా, ఇంకా లేట్ లేకుండా డ్రోన్ షాట్స్ చూసేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ నౌ. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అనంతపురం అంటే ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎంత కూడా ఎడారి ప్రాంతం అని ఎవరు అనేది చూసారు కదా. ఈ హిల్ స్టేషన్ చూసారు కదా, అనంతపురానికి జస్ట్ 10 కిలోమీటర్లు కూడా లేదు డిస్టెన్స్. అదిరిపోయింది విజువల్స్ అయితే. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియో. ఐ హోప్ గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ sivaprasad thallapalle సైనింగ్ అవుట్. సీ యూ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. బై బాయ్.